Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will show you how to join multiple community on Twitter. So here, this is my software that I use. So first, I have account management. This function will help you to add and manage unlimited Twitter account. So you can manage multiple Twitter account in here. So you can choose the account that you want and log in. So you can see the software will auto open in the browser like this, and will auto log in with the account that I already select. And you can zoom in. And you can zoom in and use this just like a normal browser, like this. Okay, to auto join the community, I will go to viral marketing. So here you can see we have many options in here, like post tweet, seeding tweet. It means you auto like, auto comment with the post that you want, or comment, auto reply comment, or send a message. To auto join community, I will choose join community function. In here, I will set up the configuration first. First, I will set up number threads. Number threads means number of account running at the same time. Next is a strict account, it's the arrow continued. Next is the number of community each account will join. I will select 2. Next, I will set up the interval between 2 actions. Here you can auto join community by keyword. The keyword is mean you enter the keyword in here, in the software you search the keyword and will auto join with the join community have the keyword. Or you can join by community link, and I will enter the link in here. And you can interact with the community before joining, like post, bookmark, or retweet. Next, I will select the account that I want to auto join the community. After everything set up, I restart and let the software do the work. So you can see the software will auto open browser like this, and each account will auto join the community in the link that I already set up in the software. Đâu lên quanh vô này. Còn lên à? Tôi không sao không gì đi. Rồi, quanh vô nha. Lên mình. Tôi chạy cũng quay được, tôi chạy cũng quay được. Anh Long, tôi chạy cũng quay được. Nhà quay thôi, lên đi, cái trong nào giờ lên đi. Lên rồi. Nó hơi ngập tí thôi. Lên đi. Khả năng phải sẵn đón đấy ạ. Nhưng không đi đâu. Tôi đi được cái đoạn đấy. Tôi đi đoạn xong nó có tính là tôi phải chết. Nó sáng tôi đi được mình tôi đi luôn. Tôi đi đến cái đoạn chỗ tôi có thể tôi đi 3 đến 7 tam đi. Nó mày. Cái proxy lúc nó là file có một file. Thì ra là anh lên đây là đi xem đi về đúng không? Anh học hát cái bài đấy mấy ngày rồi.
Có tiền hơn đấy. Này đi. Cái là tao làm phim của hôm nay là bài ấy mà, mới đầu mới hòa bình mà. Đọc. Nó đã nghe ta làm phim là mới đầu mới hòa bình mà. Giờ nói đến tầm này, còn có gì nhưng mà có đấy được phải lại có một thằng trong ngoài ở trên chứ không phải là đi xuống thì phải đâu, không được lại thằng thao đó bỏ anh ta không em cái đồ ăn không không ta phát rồi ta đứng ngoài chứ không được So basically, I just showed you how I manage multiple Twitter accounts and how to join the community with my software. If you need more information, you can contact me on my Telegram, WhatsApp. The details will be down below the comment section. Thank you so much for watching and subscribe for one to channel.